Hello, brothers and sisters. Fr.Francis from Pierrefonds here, giving a message to my parishioners from Saint Suzanne, Saint Gisela the World Parish. But anybody else who wants to listen, I'll give a message in English first and then in French. Je vais commencer en anglais et puis je terminerai en français pour nos paroissiens à Sainte Suzanne et Gisela Lumière du Monde et tous ceux qui veulent écouter. My theme today is political dialogue. I've been speaking quite a bit about the pandemic and how we can live with that. But I'd like to just talk a bit about political dialogue because the temperature is rising in the United States, if it's not already at the boiling point, and even in Canada and many other places in the world where people are becoming very disillusioned about politics and getting very angry. It's creating huge division and violence, and I'm fearful of even eruption of civil wars in the United States. It may not come to that point, but there certainly is at least at the level of words and ideas. And I've been inspired by a text that you might want to look up, written by the Jesuits, entitled Contemplation and Political Action. It's quite well done for helping young people to get a handle on political dialogue. What do I mean by political dialogue? It means when you talk to your friends about political issues, there's some basic rules and attitudes as Christians, Catholics, we need to have. And as well in the public forum, when people are speaking in the various arenas of public discussion, whether it be the Parliament or whether it be the United States at the gatherings there, that there'd be a real open dialogue and some basic virtues around discussion. But first thing about politics, and I'm speaking from a very strong Catholic perspective. Pope Francis tells us, that, and Catholic teaching says this, of course, is that politics is one of the highest forms of charity. Think about that. That's to say that when women and men with talent take positions to give leadership to a village, to a city, to a country, to a province, to a state, and do so reasonably well, then people can live in peace and harmony. And so it allows people to love one another and to grow in harmony together. Of course, when political leaders are despicable, lying, dishonest, then it creates chaos and tension and fear among people. And of course, the common good gets destroyed. And so politics, according to Catholic teaching, and political involvement is one of the highest forms of charity, but it has huge consequences on it and requires great discipline and charity and virtue among politicians. And as Pope Francis says, good Catholics meddle in politics, offering the best of themselves so those who govern can govern. He uses a funny word, meddle, because as we all know, it's always very messy. People have various views and they're very emotional about things, and it does get messy and things get twisted around. But nevertheless, when human beings work together and seek to live in harmony, seek the good of all, it has a very important charitable service in the community. So just a few things about political dialogue, whether it's with your friends or whether it's on the radio or whether it's when you're in the parliamentary system or whatever it might be. A basic virtue is humility. A basic Catholic virtue is humility. It's to say not always to be cocksure about everything I know, but be willing to, and then flows from this is desire to be really listening with your heart and your mind to what the other is saying, and putting aside your political allegiances first and listening to what the other is saying. That requires great humility. And along with that attitude is to be a desire to be brutally truthful in your search for what is right. Because so often we have hidden agendas when we have discussions around ideas. We're stuck on something that we just won't let go of, and we need to be brutally honest to
to put aside our preconceived ideas and really hear what the other has to say. I think, for example, of the dialogue around abortion, I think that people need to be brutally honest on both sides of the equation and hear what the other one has to say in order to come together to a better understanding of the truth behind it. I think that on the pro-life side, for example, there's a very strong conviction, rightly so, that life is sacred. On the other side, however, there's a strong conviction that we have serious social problems. And people don't do abortions just because they're mean or they're nasty or they don't care. There can be many, many reasons that think that our society is disfigured and family life is shattered in many instances. So we need, so the roots of that particular problem are much deeper, and so requires humility, to seek to be brutally honest, and to crucify your preconceived views in order to listen to the other's insights, because people always are moving from some kind of an insight. They're not just talking, usually, unless they're completely dishonest, they're not usually talking from simply an unreflective position. And so the desire to crucify, mortify, we call it, or in the Buddhist language, they say detachment, whatever you want to call it, but letting go of my preconceived ideas to really listen and hear, and not simply dismiss somebody or wait till they shut up so that I can say what I want to say, but really mortify my desire to open up and talk, to really hear what the other one has to say. And so to seek Jesus and his gospel before political allegiance. There's a lot more we could say, but those are some basic things, I think, that, and what we're looking for in political dialogue, of course, is the common good. Catholics talk about common good all the time. Common good means that the set of conditions in a society are such that together we can operate relatively well as a society, and that each person has sufficient for their needs to live a peaceful life in their families. That's a quick definition. You can look it up yourselves. And of course, with those kinds of political virtues, the honesty, hard work, desire to seek out the truth around a question, not to make quick assumptions, but to really study an issue, that allows us to really understand the issue. We need to be really trying to read all the angles of particular questions so we understand it well. So some people are not worthy of political office because they do not have these basic virtues of real honesty, seeking the common good, listening carefully, not coming to quick conclusions and quick judgments. But coming back to the basic thought is in our very heated society, we need to come back to some basic Catholic virtues: humility, being brutally honest, mortify my preconceived ideas and really hear what the other one has to say, and a willingness to change. Let me leave that for you to think about. News for the Christmas season. We're coming up to the Advent Christmas season. Our Christmas booklets are here, but we won't be using them because our churches are basically not closed, but almost. So if you want to come by and pick up, the church is open for you to come and pray from 8 o'clock till 1 o'clock every day. So if you want to come and pick up the little Christmas, new booklet for the Sunday readings and the Advent meditations, you can maybe spread them to your neighbors, and if you are afraid to leave your home, well, call somebody up who's alone and pray the rosary with them over the phone, or pray some Bible passages. And lastly, we want you to know we're in the process of preparing a very big creche for our parishioners right now to bring their small children, see what the Christmas season is. We'll have a visit to Nazareth. We'll tell you more about that once it's ready. For the Christmas season, just read the info letter. Basically, during the season of Christmas, the octave will be having Christmas Mass every day. Altogether, we'll have 25 Masses from the 24th of December to the 31st.
where we invite you to sign up once to the Mass with your family so that you can at least get to one Christmas Mass, since we're limited to 25 people per Mass. Okay? So, the Lord bless you, and I'll switch now to French. Alors, ma petite réflexion, c'est sur le dialogue politique. Vous savez, on dit dans des temps très tendus, spécialement aux États-Unis, mais dans beaucoup de pays, même ici au Canada, que le dialogue politique est assez virulent et méchant même. Alors, comme catholiques, nous avons des responsabilités à ce qu'on appelle des vertus de discussion politique, des vertus, c'est-à-dire des attitudes. Quand on est en train de discuter soit avec des amis, avec des gens qui nous entourent, notre famille, ou encore ceux qui sont dans des rôles de responsabilité politique, il y a des vertus à maintenir. Et comme je disais là tantôt, selon la pensée catholique, la politique, s'impliquer dans la politique est une des plus des actes de charité les plus grands, selon la pensée catholique. Acte de charité, ben oui, acte de charité. C'est une façon d'aimer mon prochain, utilisant les talents que Dieu m'a donnés pour aider à créer des conditions où notre société, nos familles peuvent vivre dans une certaine harmonie et paix. Mais c'est pas toujours facile, comme vous savez, la politique est assez difficile, c'est un peu par moments très agressif, etc. Et le pape François nous dit il faut que les catholiques s'engagent dans la politique, même si c'est pas toujours très propre, mais avec les attitudes de disciples du Seigneur. Alors, quelques attitudes, d'abord l'humilité. L'humilité, de vouloir savoir, l'humilité, l'attitude à savoir que je n'ai pas toutes les réponses et je veux entendre ce que tu as à me dire, parce que toi aussi tu as des intuitions, il faut que je les entende, mais si je suis déjà préoccupé par mes propres convictions, je t'entendrai plus. Alors il faut faire ce qu'on appelle la mortification de mes convictions. Mortification, ça veut mettre à mort mes convictions et d'abord écouter ce que tu as à dire. J'écoute ton cœur et ton intelligence. Qu'est-ce que c'est que tu me dis pour voir s'il n'y a pas quelque chose que je dois apprendre et même une capacité de changer si je vois que tu as raison, que ce que tu dis a du bon sens et puis de m'adapter à cela. Il faut que je fasse une sorte de crucifixion de mes façons de voir préconçues et vraiment être attentif à ce que dit l'autre. Sinon, ça fait une sorte d'agression l'un contre l'autre, là, qui n'amène absolument à rien. Il faut une attitude, une vertu de bonne volonté, cœurs et intelligence ouverts, et que je suis prêt à changer et m'adapter à ce que j'entends. Hein? Ça ne veut pas dire que je suis un petit peu comme voltigeux, que je me décide pas, mais une capacité de vraiment m'adapter si je vois que quelque chose a du bon sens. Donc, c'est d'abord Jésus et l'Évangile avant les alliances politiques. Dans ce sens-là, il y a certains politiciens qui n'ont pas la dignité d'être politiciens parce qu'ils n'ont pas du tout une recherche de vérité. Ils n'écoutent pas, ils n'ont pas le bien commun à cœur, le bien de l'autre. Alors, c'est sûr que des politicien qui fait bien son travail est quelqu'un qui a un cœur ouvert, un esprit prêt à s'adapter à ce qu'il entend. Alors, je mentionne tout cela parce que nous sommes dans un temps, je trouve, où le dialogue entre humains dans le sphère politique, que ce soit le micro-politique chez moi, dans ma famille, dans mon bureau, ou le macro-politique pour ceux qui travaillent dans les sphères d'influence, est devenu souvent très agressif et les gens assument souvent que l'autre a des mauvaises intentions. Des fois, ils peuvent l'avoir, mais pas nécessairement. Et il faut qu'on soit attentif à cela pour écouter. Sinon, la société s'effrite et nous ne pourrons plus avancer. Alors, demandons à l'Esprit Saint peut-être nous éclairer sur les vertus politiques,
car, comme dit la pensée catholique chrétienne, que la politique, c'est une des actes de charité les plus grandes, parce que ça permet une certaine harmonie dans une société, et on n'a qu'à regarder des pays où c'est mené par des tyrans, et on voit combien ça détruit les gens physiquement par la violence, etc., etc. Bon, quelques petites remarques pour Noël qui s'en vient là. Nous sommes bientôt au temps de l'Avent, et nous préparons à Marie-Reine de la Paix une grosse crèche. On aimerait éventuellement que les jeunes familles viennent en petites bulles là pour visiter ça durant le temps de Noël et même durant le temps de l'Avent quand ça sera prêt. On vous donnera des nouvelles. Sachez que durant le temps de Noël, nous n'avons que 25 personnes par messe. Alors nous avons multiplié les messes durant l'octave de Noël, donc du 24 au 31 décembre. Nous aurons 2 ou 3 célébrations par jour à 25 personnes. Il faut s'inscrire et éventuellement, ça sera, enfin, vous verrez sur l'infolette, l'information est là. Alors, on souhaite un temps de l'Avent paisible, courage durant cette pandémie, et prions le Seigneur qu'il puisse nous toucher dans notre langage, nos attitudes, dans le monde politique, parce que la politique n'est pas pourrie. C'est une façon pour nous de rechercher ensemble le bien commun, et ça demande des hommes et des femmes de grande humilité, qui sont prêts à écouter, prêts à être à la recherche du bien, pour qu'on puisse vivre des vies paisibles. Alors, courage, que le Seigneur vous bénisse, et que la Vierge Marie nous accompagne durant ces temps tumultueux. Ok, bonne journée. Le Seigneur vous aime profondément.